Уважаемые граждане России, дорогие друзья, ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. By recognizing these two separatist republics 3 days before his invasion of Ukraine, Vladimir Putin put an end to 8 years of international negotiations on the Donbas conflict. A war before the war, a long-ignored conflict that had been ravaging this eastern region of Ukraine since 2014. We were looking for a diplomatic solution. Putin could have had that if he wanted to. But he didn't, because he wants all of Ukraine. And that's pretty clear now. L'affaire ukrainienne, c'est une affaire d'abord européenne. C'est sur notre continent que ça se produit. Et donc ça a obligé les Européens, pas simplement par des sanctions, mais par aussi la diplomatie et le rapport de force, à prendre leurs responsabilités. For 8 years, the West, France, Germany, and the United States tried to settle the war in Donbas by multiplying meetings, formats of negotiations, and shallow agreements. The whole idea was somehow to find a compromise. But the whole knowledge about Russia in the West was flawed. Expertise is not there. Have the Western powers really done everything possible to avoid the invasion of the whole of Ukraine? And how revealing is that of their attitude towards Vladimir Putin for all these years? A big part of deterrence is not just the weapons you have, it's your political will. And Vladimir Putin saw our political will, and he said he wasn't afraid of us. I took Putin to be aggressive, ruthless, oppressive, but not reckless. I was like, he's not going to do that. He's not that crazy. And he did it. Before Russia started to invade all of Ukraine, thousands of civilians had survived for 8 years right in the middle of the war in Donbas, on the front line between Ukraine and the separatist territories. Men and women who suffered from the dithering of the international community on the Donbas crisis. In 2021, we met and filmed with these civilians, such as Katya, just a few months before this new war changed their lives even more drastically. Там за бугром, там школа у нас, она сейчас под сепаратистами. Это наша территория, где можно походить хоть чуть-чуть. Вот так вот, видите, вот все в серых тонах. Нет никаких разноцветных красок, все в сером. И люди серые, и поселок серый. А во дворе эта стена, и будет сарай, который будет прикрывать, когда дети будут тут летом гулять. С оттуда стреляли пулями очень сильно.
И были попадания по окнам, но окна там поразбивали, и, как вы вон видите, остались дырки от пуль. У меня 3 детей, на данный момент жду 4-го ребенка. Мужа нету, он ушел, бросил нас. Как вы видите, занимаюсь я и мужской, и женской работой. All along the front line, the line of contact, villages were blown up by the war, and only the most deprived people remained. Thousands of civilians clinging onto their lands and the memories of their former life. Это поселок Опытное, Донецкой области. Живу в поселке с супругой. С начала войны мы никуда не уезжали. Опытное хороший был поселочек. Был газ, вода, проводной интернет. Люди жили, работали нормально, все. И в один день никого не стало. Донбасс – это все производство, это люди, работяги, Донбасс. У машиностроения было заводы сумасшедшие, шахты. Мариуполь, возьмите, какие заводища, Донецк, какие заводища. Это все могло приносить, я не знаю, прибыль такую. Я не говорю, что там в коммунистическую вернуться эру эту. Можно же было это восстановить, работать, все. Как так? Я так вот, еще к нам, когда это не пришло, Майдан, да, я смотрел. Многие высказывания людей видел, все это. Как-то оно обойдет, успокоится, все это, сейчас рассосется, все это. Такое отношение было. The story began on Maidan, Kyiv's Independence Square, during demonstrations against a decision by Viktor Yanukovych, then president of Ukraine, to stop the rapprochement between his country and the European Union. 22 years after the independence of Ukraine, born out of the dissolution of the U.S.S.R, the country was at the crossroads between its Soviet past and Western aspirations. The unwritten social contract that existed in Ukraine during Yanukovych times was that, okay, he's a bastard, we hate him, he's the corrupt guy, but as long as he's heading towards signing the association agreement, we can live with it. And so when he declined to sign, when he said, no, we're not going to sign it, it was a breach of the social contract. L'objectif de cet accord d'association était de promouvoir un dialogue politique entre l'Union européenne et l'Ukraine dans tous les domaines d'intérêt commun et de rapprocher l'économie ukrainienne du marché unique européen. Неоднократно обращались в Брюссель с тем, чтобы Россия смогла участвовать в соответствующих консультациях. Почему? Украина на тот момент была одним из наших крупнейших экономических партнеров. As Viktor Yanukovych was about to sign this agreement with the European Union, Moscow summoned him. Pressured by Vladimir Putin, Yanukovych made an about-turn. Frankly speaking, I thought, okay, it's a mistake, it's going to cost him, but I did not believe that this would prompt a revolution. We didn't predict it. I got called to the White House Situation Room. We held meetings. What do we do? This could get violent. The situation in Maidan soon degenerated. On the 20th of February 2014 alone, the UN counted 53 people killed and more than 80 injured.
the foreign ministers of France, Germany, and Poland traveled to Kyiv and started negotiating with Yanukovych and his opponents. И это все было подписано на следующее утро. А в Киеве был совершен государственный переворот. И создано правительство победителей. Non, ce n'était pas un coup d'État au sens où ce n'est pas l'armée qui a pris le pouvoir ou un clan dans l'État ukrainien qui se serait approprié l'essentiel des attributs de la responsabilité. Non, c'est une révolte, c'est une révolution qui ensuite va déboucher sur des élections. It was an early morning staff meeting the following morning, briefing Secretary of State John Kerry, and both Toria and I said, Putin is going to move against Ukraine. And I remember what I said. I said, he will not accept this. He will act. At the end of February, some Russian special forces and military intelligence units entered Crimea and took complete control of this Russian-speaking territory. This first reaction from Vladimir Putin, this invasion, and this course of action were a prelude to the war in Donbas. Almost at the same time, the Donbas, also a Russian-speaking region, witnessed an anti-Maidan outburst of demonstrations. Men in arms took control of public buildings. Local referendums gave birth to two separatist republics in Donetsk and Lugansk. The Ukrainian authorities contested their legitimacy and denounced a manipulation by Russia. Дело в том, что действительно у нас было, да и остается, разное прочтение тех событий, которые происходят там. Они ни от чего не отделялись, но и режим этот не признавался, потому что он пришел в результате государственного переворота. Вот отсюда и начались столкновения на Донбассе. In this part of the country, the Ukrainian armed forces did not retreat. The war in Donbas had just begun. Когда началась война, 2014 год, и тут начали повставать повстанцы ДНР. Начали оскорблять, унижать начали, ставили на колени, а потом начали тут уже стрелять. Уже потом мы узнали, что такое граната, что такое автомат. Уже тут начали ополченцы ходить по нашему поселку. The sudden war in Donbas and the invasion of Crimea by Russia took the international community by surprise. Focused on the Asia-Pacific area, the American administration proved divided on how to respond. In my first weeks on the job, the question was the nature of the U.S. response. The big issue was sanctions versus the provision of lethal weapons. I argued that to escalate militarily played to the advantage of Russia, because Russia enjoyed, at that time, inescapable material superiority. If the war escalated, it would not be to the advantage of Ukraine. On the other hand, hitting back against Russia economically played to our strength. Charlie Kupchan, the senior director for Europe, he opposes sending any weapons to Ukraine. The Obama administration decides not to. So sanctions are the only tool left. So it was all up to me. I was not real happy with this because I didn't think sanctions should be the only tool. So I did the best I could with the sanctions,
and work closely with Europe. I very much remember also Obama saying, yeah, but weaponry, it would escalate the whole stuff. If we got lethal weapons from the very beginning, it could have changed the situation dramatically. In the wake of the sanctions, France and Germany tried to mediate between Russia and the new elected president of Ukraine, Petro Poroshenko. A rapprochement that would materialize during the commemorations of the 70th anniversary of D-Day in Normandy. La question se posait de savoir si, pour les commémorations du débarquement, je devais inviter Vladimir Poutine ou pas. En plein accord avec Merkel, en informant Barack Obama, j'ai invité Vladimir Poutine. Elle parle russe, lui parle allemand. Bon, donc ça facilite les contacts. Ils se connaissent aussi bien psychologiquement. Merkel, elle sait ce que c'est qu'un agent du KGB. Et un agent du KGB, comme Poutine, qui a travaillé en Allemagne, sait exactement à qui il a affaire. Mais j'ai invité aussi le président Poroshenko. Petro Poroshenko, who had just been elected 11 days earlier, is an oligarch, once a minister, but in favor of a rapprochement with the EU. Celui-là même que Vladimir Poutine ne voulait pas reconnaître comme le président de l'Ukraine. Donc ça nous permettait, à Mme Merkel et à moi-même, de les réunir et de les obliger à se parler. And when I arrived to the Normandie, Putin tried to avoid the meeting. And Angela do a very special trick. She reserved bilateral meeting with Putin. And they said, please wait. We invite President Poroshenko and President Hollande. He said, no, I have no time. No, Volodya, please wait. And that's why we have a meeting. The meeting was historical. Une seule photo a été prise de cette réunion à 4, Mme Merkel, Poroshenko, Poutine et moi-même. Ce qu'on a appelé le format de Normandie. He asked, let's make a ceasefire. And I said, unconditionally and unilaterally, we do a ceasefire and give you, Mr. Putin, opportunity and ability to withdraw your troops. He said, we don't have your troops. No. Vladimir Poutine utilise le mensonge comme élément de négociation. Il faut savoir qu'il ment, lui dire qu'il ment. Le mensonge fait partie de la discussion. During the summer of 2014, fighting intensified everywhere in Donbas. Okay. Окей, да, вам все в Америке окей. Твари, что вы неправду показываете, покажите. Вам все в Америке окей, крутяк, убивают, сволочи. The West got more and more vocal on denouncing the presence of the Russian troops on the front line or behind the scenes. С нашей стороны в то время на Донбассе воевали добровольцы, но это не были наши регулярные войска. И об этом мы все время говорили. И об этом не было никаких доказательств. Ни у президента Олланде, ни у канцлера Меркель. Ich entsinne mich an ein Gespräch mit dem stellvertretenden Außenminister Meshkov, der sehr tüchtige und qualifizierte Leiter des Militärattachéstabes der deutschen Botschaft, war mit Mitarbeitern an die russisch-ukrainische Grenze und hatte unter anderem beobachtet, wie ein Konvoi von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen ohne Hoheitsabzeichen aus
ukrainischen Territorium, das Russland inzwischen mehr oder minder besetzt hatte, nach Russland hineinfährt und auf der russischen Seite von russischer Polizei, russischer Militärpolizei begleitet wird, alles vorbereitet. Und das hatte er fotografiert. Diese Fotos hatte ich mir auf dieses Format abziehen lassen. Und als Meshkov sagte, wir haben damit gar nichts zu tun, sagte ich, Moment, ich habe ein paar sehr interessante Fotos. Und daraufhin hat Meshkov sofort das Thema gewechselt. Nous savions aussi que des livraisons d'armes avaient été importantes et que les personnages qui représentaient les deux républiques séparatistes étaient très liés au Kremlin. You had a lot of these GRU, the military intelligence, and you had the special operators coming in. So Putin used these special forces, this cadre of experts in creating a separatist movement and seizing territory and holding it, basically running kind of mafia states. During the first years of the war, Oksana still lived on the other side, in the DNR, the name of the People's Republic of Donetsk. One day in the bus, she criticized the new administration and was immediately arrested, along with her son. Очнулась я уже в каком-то полутемном помещении, где меня били прикладами и берцами на ноги обутые. И ставили к стенке, и все это на глазах ребенка, почему у него вот заикание, вот это вот. Ставили к стенке, стреляли, и после каждого выстрела смеялись. Мой ребенок, единственное, когда я возле стенки стояла, я просто молилась хотя бы, чтобы... Я уже не о себе думала, я уже молила Бога, чтобы они хотя бы ребенка не тронули. Вот, ну, наверное, Бог 4-6 ДНРовца послал, который вывез меня оттуда, сказал прекратить все это, и отвез меня домой и сказал, или уходи, убегай отсюда, или же тебя просто-напросто или найдут, или не найдут. А если найдут, то мертвую. Вот поэтому я вот так вот и пересекла границу. В одной руке ребенок, другой просрочений паспорт. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям. Early 2015, in just a few months, the war in Donbas had already claimed almost 5,000 casualties. In February, the separatist offensives were ever deadlier for the Ukrainian army. A new negotiation in the Normandie Format opened up, whereas Kyiv was weakened on the battlefield. Vladimir Poutine voulait surtout gagner du temps. Faire que, s'il devait y avoir cessez-le-feu, il puisse être le plus lointain possible, de manière à ce que les forces séparatistes, appuyées donc par les Russes, puissent gagner le maximum de terrain. Pour nous, c'était exactement l'objectif inverse. Il fallait que le cessez-le-feu puisse être déclaré et respecté le plus vite possible. Они проходили очень тяжело, они проходили почти всю ночь, там они проходили 9 часов. Around 19 hours, without one tiny break, no coffee, no sleep, nothing. 15 hours we speak about the ceasefire. And Putin just insists that he is against ceasefire. Donc la nuit s'achève, l'accord est globalement trouvé, mais le
Le cessez-le-feu n'est pas clairement fixé. Avec Mme Merkel, au bout d'une heure ou deux, sans réponse de la partie russe, nous allons faire une dernière démarche auprès de Vladimir Poutine, qui est dans une chambre de ce palais, où il s'est rasé de plus près, et il paraît en meilleure forme que nous-mêmes. Et nous lui disons qu'il n'est pas possible de rester plus longtemps, que nous allons partir et que nous allons aller devant le Conseil européen et réclamer de nouvelles sanctions. Et là, les choses se décantent assez vite. L'accord devient possible, l'accord de Minsk. А что за тебя тоже ничего не говоришь? Первые минские договоренности зимой договорились, а это еле сюда заскочили. Думали, гоплык нам будет. Летело так, поселок, вот такими вот шарами летело все красное. Так месили, что мама не горюй. На месяц ушли и еле выскочили из дома. Вон шифонеры в ящиках, в кульках, в пакетах. Шифонер, гардероб вытащил, одел и пошел. The ceasefire signed in Minsk did not hold. The agreement aimed at defining the status of the two separatist republics of Lugansk and Donetsk and planned local elections, but was left unimplemented. Les Russes souhaitaient élire des représentants locaux avant même que l'Ukraine ou une force internationale ne puisse reprendre le contrôle de la frontière russo-ukrainienne. Accepter ces conditions russes aurait conduit au type d'élection qu'on a eu en Crimée en 2014, c'est-à-dire un référendum bidon qui, à 90%, aurait permis d'élire des représentants des services de sécurité russes, non seulement pour diriger le Donbas, mais également pour siéger au Parlement ukrainien. Et ces gens auraient bien évidemment eu un droit de regard sur des choix fondamentaux pour le devenir de l'Ukraine. From the very beginning, and I said it clearly to my French friends or German friends, that it's not gonna work, never ever. Because the Ukrainians would never ever change our constitution to simply formally and legally recognize the presence of the Trojan horse within Ukraine. It would have started the whole process of breaking up Ukraine. L'enlisement de Minsk, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, la mauvaise volonté russe. Deuxièmement, les incertitudes ukrainiennes. Poroshenko, il était devant une majorité qui n'était pas unanime. Il y avait des courants très nationalistes qui le mettaient chaque fois en cause. Par ailleurs, il avait aussi des courants plus pro-russes qui le poussaient, sans parler des oligarques multiples. Donc, c'était pas si simple pour Poroshenko pour appliquer les accords de Minsk. I'm not going to sit here as an American and say that the French and Germans screwed up the Minsk process, because I don't think they did. I think the problem was that Putin wasn't negotiating in good faith. Putin could have gotten something. And the Minsk process didn't touch Crimea. We and the Europeans, we did a handshake deal in 2014 where we said, we agreed that if there were a settlement in the Donbas, but not in Crimea, that we would remove the sanctions on Russia, except for those specific to Crimea. Okay, that's a pretty good deal for Russia. And we were willing to do it as basically a sweetener for the Russians. I think that Merkel as well lost patience over time. That she spent a lot of time, a lot of effort engaging with President Putin. But my sense is that as 2014, 2015, 2016 moved on, her patience was running thin. And really in 2016,
we let it slide. We assumed that things would settle down and Putin would find a way diplomatically to ease things in the Donbas. Il fallait prendre des sanctions beaucoup plus sérieuses. Prendre par exemple la décision de décréter un embargo sur les hydrocarbures russes. Là, on mettait l'économie russe à genoux. Au lieu de cela, dès 2016, un certain nombre de pays européens, dont les Allemands, décident de construire Nord Stream 2. At the same time as the Normandie Format negotiations, Germany engaged in the project of building a new gas pipeline, Nord Stream 2, that would double the Russian gas supplies. German energy policy never made a lot of sense, and the Germans have acknowledged that. The Germans made a mistake. They had made bad assumptions about Russia. But didn't we all? Ну, с тех пор, как началась война, магазинов здесь больше нет. Они разрушены. Купить продукты нужно идти в город. Это 4 километра, и здесь есть одна дорога через блокпост, то есть там, когда пропускают военные, когда не пропускают. А другая – это через поля, то есть минные, там на поле есть мины. Живу с матерью, у нас здесь есть животные, скотина, то есть коровы, куры. Вот эти бесконечные обстрелы, мелкими шагами бегаешь, ощущаешь уже до такой степени, что ты просто ощущаешь, ага, стрельнули, вот, сейчас должно так прилететь. Приходят другой раз, говорят, стреляют, ой, вы привыкли. Да нет, к этому привыкнуть нельзя. Мы не привыкли. Просто мы ощущаем всю опасность происходящего. By the end of 2016, the war had already claimed around 10,000 casualties, and the Normandie Format was in a stalemate. With Donald Trump at the White House, negotiations on Ukraine were to take a new turn, with the appointment of a U.S. Special Envoy, Volker. When I took the position, as we discussed, the first thing I did was go meet the Ukrainians. Second thing was go see the conflict zone, so I had a feeling of what's going on. Then to meet with the French and Germans to get their perspective on what's been going on up till now. I said nothing has actually happened. And they would always fault the Ukrainians for not doing X or Y, and never really call out the Russians enough on their failure to implement the Minsk agreements. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer Kurt Volker, et c'est un homme qui comprenait parfaitement que Poutine ne comprenait qu'une chose, le coût qu'il devrait payer pour ses agressions, et en particulier son agression contre l'Ukraine. I said we need to lift the Obama-era arms embargo on Ukraine, and we should be giving them arms to help them build up their military capabilities, including anti-tank systems, but lethal equipment, whatever they need. When I met President Trump, he was asking, are they going to pay us back? And so we had to explain that's not the way U.S. military assistance works. But think of it like a starter kit. We give them the launchers, we give them a number of javelins, and then they can come back and buy more. And so he said, okay. The only reason he agreed to sending weapons to Ukraine is that Obama didn't, so he wanted to do something to counter Obama. He was not interested in pushing back on Putin's aggression. He didn't care. He was more or less on Putin's side.
Russia interfered in the US elections in 2016. Does that mean that Russia got Trump elected? It doesn't really matter. Did Russia contribute? Certainly. You have a president who, in some ways, is envious of Putin, who cozies up to him, wants to have some kind of bromance with Putin. The problem was that at the highest level, President Trump contradicted all the messaging and all the good deterrent work that was happening at the cabinet level and below by the professionals, because President Trump was signaling, I don't believe in NATO. I believe in Vladimir Putin's lies. The stalemate on the ground pulled families even further apart, separated sometimes by just a few meters. Алло, Нют. А как у вас там? На посолнухе. Нормально. Что, у вас там тишина чи постреливают? Тишина. Тишина? И там, и там? Где там Тёмка? Далеко? Покажи мне. Ну, покажи мне еще раз внучочка. Я за вами так соскучилась вообще. Ну, Тёмка, глянь. Какие у тебя перчатки боксерские. А ну, покажи, покажи. Ну, бабушка ее называет по-другому. Лилия прекрасная. Ясненько. Даже вот живем через поле. Страшно, когда вот не можешь ни дочку, ни внука обнять. Даже вот просто вот вдохнуть их запах. The dynamic that I saw with Macron is that he's new, he wants to establish himself, he's smart, he can talk to Putin, he can build that relationship. It is just like every American president. It is incredible that every American president, in this case, the French president Macron, they think that, okay, my predecessors failed here, but I can have a special relationship with Putin, I can make a difference. Emmanuel Macron a invité Vladimir Poutine à Versailles très peu de temps après son entrée en fonction, alors qu'il y avait eu du piratage de la part des Russes qui ne souhaitaient pas son élection. Donc c'était un geste assez fort. Et ensuite, Vladimir Poutine l'a invité au Forum de Saint-Pétersbourg comme invité d'honneur. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. Et ce qu'avait proposé Emmanuel Macron, c'est une nouvelle architecture de sécurité en Europe, incluant la Russie. Mais incluant la Russie, ça voulait dire prenant en compte à la fois les intérêts de sécurité de la Russie, mais les intérêts de sécurité de l'Union européenne. It was rubbish. I said it politely, but extremely clear. Nothing gonna happen out of it. You can't enter into a win-win partnership with Putin because his mentality is a KGB-style mentality. He plainly can't understand win-win. Il y avait toujours une espèce de pression qui s'exerçait en disant il faut revenir à la table avec Vladimir Poutine. Finalement, c'est l'Occident, les États-Unis qui ont poussé Vladimir Poutine à ce raidissement. Il y a peut-être une perche à saisir, etc. Je n'y ai jamais cru. Pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine est allé jusqu'au bout de son intervention en Syrie, sans jamais rien concéder à qui que ce soit. Et en soutenant Bachar al-Assad jusqu'au bout. Et de ce point de vue, il a eu gain de cause.
Zelensky avait dit qu'il voulait trouver un accord avec les Russes, donc il n'était pas dans un état d'esprit hostile, mais Poutine avait refusé de rencontrer Zelensky, qui avait essayé de le contacter après son élection. In December 2019, Paris hosted a meeting in the Normandie Format with the two new presidents of France and Ukraine. It would be the last of its kind. C'était un sommet important parce que, en dehors de la rencontre à quatre, Poutine et Zelensky se sont rencontrés pour la première fois en tête-à-tête. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a un accord qui avait été préparé par les conseillers des deux présidents russes et ukrainiens qui était validé. Et Zelensky est revenu dessus en séance, donc il a fallu renégocier. La réaction de Poutine a été un peu avec un temps de retard, c'est-à-dire qu'il a été furieux d'avoir été mis dans cette situation-là. Merci à vous. Le sommet de Paris a permis un échange de prisonniers, un cessez-le-feu qui a duré quelques mois, mais n'a en rien entravé la mainmise croissante de la Russie sur la partie occupée du Donbas. У нас же только чисто тут, российское телевидение. Бывает, антенну крутанешь, там что-то найдешь. Но опять-таки выступают те люди, которые вообще далекие от войны, понимаете? Мы-то еще с прошлого века. Мы что, выросли при Советском Союзе, да? И как вот, допустим, мне этот Ленин, он мне не мешает, пусть их тут 10 поставят. Что мне с ним? Воду пить, или он мне что-то даст. Стоит, да стоит. Как обучали раньше, так и обучали. Память же мы не убьем в людях, никак. Правильно? Правильно. A few months after the last Normandie Format summit, the COVID-19 pandemic put the world at a standstill and froze the military positions a little more. A few rare crossing points allowed the civilians to reach the separatist territories from Ukraine. In addition to its propaganda, Moscow distributed more than 500,000 Russian passports there, and the ruble took the place of the Ukrainian currency. It no longer seemed likely that the status quo could change in any way. Only some talks under the OSCE umbrella were still going on, in which Sylvie Berman participated. À plusieurs reprises, Zelensky avait dit finalement on va construire un mur là où est la ligne de contact et s'en désintéresser. Vous aviez des populations quand même très pro-russes, donc c'est difficile de réintégrer une région dans laquelle vous avez des ennemis ou perçus comme tels. Moi, j'ai eu des réunions à Kiev où finalement certains disaient que c'est une situation, ce conflit gelé ou ce statu quo qui arrangeait tout le monde. Les Ukrainiens parce qu'ils ne souhaitaient pas récupérer véritablement le Donbas. Les dirigeants du Donbas parce qu'en fait, donc, ils avaient un pouvoir qu'ils n'auraient pas s'ils étaient réintégrés à la Russie. Et finalement, la Russie parce que ça faisait peser une menace permanente sur l'Ukraine et que ça l'empêchait de rentrer dans l'OTAN puisqu'on ne peut pas intégrer un pays divisé dans l'OTAN. Mais il y a beaucoup de non-dits dans cette crise du Donbas et bien entendu, jamais ça ne sera reconnu. In the spring of 2021, Vladimir Putin massed almost 100,000 soldiers at the Ukrainian border. In the face of a likely military escalation, the world realized that nothing had been settled in Donbas.
As the months went by and military maneuvers took place, tensions built up. Yet along the line of contact on the Ukrainian side, no one could imagine what was going to happen. Во всяком случае, мы ни к чему не готовимся. Через ад мы уже прошли. Я считаю, через ад мы уже прошли. Нет, я не думаю, что мы куда-то уедем. Тут уже остались те, что уже никуда не выедут. И не в том плане, что будет тут Россия, будет тут Украина. Да хоть инопланетяне пролетят. Да чего я со своего дома пойду? А будет тут то ли Россия, то ли Украина. Пусть политики разбираются. Мы уже, знаешь, как говорим, скорее бы началось, да пересидеть уже это дело, Да, и чтобы оно закончилось. закончилось. Вот так вот, да. Вот так. А как вот эта вот тяганина натянется, ни вперед, ни назад. Пулемета синего. Какого нет? Синего. Вот ящики. Красно! Подвиньте. Насти нету. Подвиньте. У меня рука какая. Блин, так темно, когда она отлетает. Давайте туда. Мне так становится темно. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. of February makes entire Western policy towards Russia null and void. This is the statement of fact. I'm sorry to say it, but they were all wrong. The United States, Germany, France, others who believed that it's enough to be nice to Putin to contain him. All this is wrong. All of these leaders who pursued this policy, they were betrayed by Putin himself. Оттуда какие-то из ручных автоматов. Оттуда стреляют, и там же слышно попадание. Вот со стороны Донецка слышно попадание, что падает там снаряды. Сижу в подвале, потому что на улице опять стреляют, опять окна повылетали. Неприятно. С 24 числа и даже чуть раньше начались обстрелы, и по сей день не прекращаются. The West has no choice. We now have to arm Ukraine as much as possible so that Ukraine can win, because we cannot have Russia waging these kinds of wars anywhere else. I mean, the next place it will turn is NATO. And, you know, Western Europe is not immune either.
And not just Vladimir Putin. China is also watching. Le constat, c'est qu'il n'y a plus de régulation du monde. Les formes traditionnelles de dialogue, de concertation se sont évanouies. C'est le retour du vieux combat entre les démocraties et les régimes autoritaires. Et au milieu, des pays qui jouent leurs cartes, sans lien idéologique avec les régimes autoritaires, mais sans affect et sans reconnaissance à l'égard des démocraties. Our ideals will, for the foreseeable future, need to be tempered by strategic realities. And that strategic reality is probably Cold War 2.0. Like millions of Ukrainians, many inhabitants of Donbas took the road of exile, the farthest west possible. In their desperate escape, Oksana and Katya have found shelter in the area of Kyiv. Мы уехали с ребенком из-за того, что сейчас после зимы подвалы очень, говорят, мокрые, холодные. А ребенку на то время было 2 недели от роду. За этого момента я очень сильно начала переживать за своих детей. И вот на этом фоне, на этом моменте я выбрала своих детей, и я их увезла от войны. Вот когда будет ему уже год, я уже смогу полностью прятаться в подвал и находиться на этой территории, на своей. Мы с ребенком останемся здесь, в Фастове. Старшие дочери меня зовут на историческую родину. По политическим взглядам мы никогда не встретимся, потому что дочка старшая, она ярая ДНРовка. Младшая тоже быстро переобулась. Вот. Она теперь тоже говорит, что Россия не захватчики, а освободители. Своим дочерям, ну, пусть даже в России, пусть они просто радуются жизни. Пусть растят своих деток. Пусть любят и будут любимы. И пусть они все-таки осознают, что они не россиянки, они украинки. Пусть просто живут, это самое главное. Пусть живут и попробуют радоваться жизни, даже в такое время. I think it's one of the biggest mistakes that European policy was based on. You've been telling us since 2014 that it's enough to win people's hearts, to then win lands. But I'm afraid you are wrong on this too. You have to win back the land, and then you win people's hearts. People who live under systemic propaganda, under the oppressive regime, you cannot win their hearts. You can only liberate them and then treat them very carefully, gently, but in a very consistent way to change their mindsets. We are in a state of war. Russia attacked us. Minsk is dead. Neither them nor us have any commitments, which means that we have to fight. And the strongest will prevail. Хорошее утро.
сегодня. Выхожу. Так вот правильно держать флаг Украины, а не вот так. Привет, привет.